the Moving Up Ceremony Quarantine Edition 2020. Chloe Emmanuel Olaire. Noemi Denise Olaire. Dennis Gabriel Vilipura. The awardees. Pinoy. Sige, gamay. Ayaw, hinay kayo. Chloe Emmanuel Olaire. She's a graduate. Most Caring Award. Most Friendly Kid. And Best in Coloring. Noemi Denise Olaire. She is Best in TikTok, Most Friendly Award, Best in English Paka, and Best in Writing and Reading. Dennis Gabriel Lipura. He is Most Participative Award, Most Friendly Kid, and Dancerist Award. Chloe Emmanuel Olaire will be promoted to grade 1. Noemi Denise Olaire will be promoted to grade 2. And Dennis Gabriel Lipura will be promoted to grade 3. Okay na daw yun yan. Grupong iniro magaling. Sige na, smile. 1, 2, 3, smile. Padul, gab. Padul, nilagab. 1, 2, 3, smile. Smile. Mulit. Tumbling. Surat. May pasayawon dong. May saya sa daw audience, uy. Maya mama. Uy, satu. Ako brin. Iba eh. Ibang lagi niya. Tayo na yun. Uy, ano, talikod. Ano? Kiyay. Kasi mama kami mo rin.
Maganda kuya pala. Ikaw nga no, di kagam. Siya kay bawa sa sayaw. Libog manggut ko. Limot ka, limot. Ano gamit ko? Flower mga good gabi. Awa Yumi. Flower mga good. Ano lang yan? Ako sa. Ano? Ingat na. Utaga ko ah. Gabriela. Abaya Gabriela.